Харе Кришна, преданные, 2 секунды, сейчас Махарадж присоединится. Just one moment, Hare Krishna, dear devotees, Maharaj will join soon. Hare Krishna. Are we okay? Все в порядке? You can see me, more or less. Yes, we can see you well. Okay, I'm on a new computer and I'm in a different room because they're doing the AC and the light is weird here, but do our best, right? Я сейчас Okay. использую другой компьютер, я в другой комнате, потому что
что-то с кондиционером связано. То ли он здесь есть, то ли в другой комнате его устанавливают. И здесь странное освещение, но будем пользоваться тем, что есть по максимуму. Okay. We're all right? Okay. So today is Prabhupada's appearance day for all of you in Russia. Is that correct? А так ли это, что сегодня у вас у всех в России день явления Шрилы Прабхупады? Correct. Это так? Yes? Да. Да? Yes. I'm trying to get my screen open to see everybody. Hold on. Okay. Okay, so we should talk about Prabhupada, right? Так что нам стоит поговорить о Прабхупаде, не так ли? Yes? Да? Yeah. You can hear me okay? Вы нормально меня слышите? Yes? Yes, we Yeah. can hear you well. Okay. So I had a thought yesterday, У меня вчера был and the thought was, when you meet a devotee, they should remind you of Prabhupada. И мысль была о том, что когда вы встречаете преданного, это должно напоминать вам о Прабхупаде. Они должны напоминать вам о Прабхупаде. So normally, if you meet a disciple of Prabhupada, then you say, "Oh, that disciple reminds me of Prabhupada," right? И обычно, когда мы встречаем ученика Прабхупады, мы говорим или думаем: о, этот ученик напоминает мне о Прабхупаде. Не так ли? Right, Nadia? Так, You feel Надия? like that? When you meet a disciple of Prabhupada, it reminds you of Prabhupada? Ты чувствуешь, что когда ты встречаешь ученика Прабхупады, он напоминает тебе о Прабхупаде? So yesterday I was thinking that when we meet any devotee, then he should remind us of Prabhupada. И вчера я думала о том, что когда мы встречаем любого преданного, он должен напоминать нам о Прабхупаде также. What do you think? Okay, hold on a second. They just come. I'll be right back. Что вы думаете на этот счет? Подождите секундочку, я сейчас вернусь. Come in. I'll just be in here if you need me. My studio. Yana. by the way, Яна, and all the mess. Yeah. а, Okay. So, and then you say, but I'm not a disciple of Prabhupada. So how is it that people would see me, they would be reminded of Prabhupada? Но вы можете сказать: но я же не ученик Прабхупады, как это может произойти, что люди увидят меня и они вспомнят о Прабхупаде? У Махараджа выключен звук. я пытаюсь включить. Я пытаюсь включить, но ничего не работает. Там что-то со связью, видимо. Guru Maharaj, you're muted. Yeah, and frozen. So, okay. The video is frozen again. And no sound. Yes, the sound comes and goes. From time to time. Let's see what happens. And if it doesn't work, I'll just
go on my phone. You can hear me now? Yes, we can hear you. Let's try it, see what happens. And then if there's a problem, then we'll figure out what to do. So then you might say, I'm not a disciple of Prabhupada, so how would you expect that I would remind other people of Prabhupada? И вы можете сказать, ну я же не ученик Прабхупады, как можно ожидать того, что при встрече со мной я буду напоминать другим людям о Прабхупаде? But you are all disciples of Prabhupada. Но вы все ученики Прабхупады. Maxim, you're a disciple of Prabhupada. Максим, ты ученик Прабхупады. Ты знал об этом? Did you know that? Ты знал об этом? Da? Da, нет. Can't hear? Скажи, да, нет. Я больше себя отождествляю как последователь. I identify myself as a follower of Srila Prabhupada. No, you're a disciple. Нет, ты ученик. Nadia, you're a disciple. Надя, ты ученица. Achyuta Priya, you're a disciple. Vera, you're a disciple. Yana, you're a disciple. Oksana, you're a disciple. Rania, you're a disciple. Sukada, Ajayani Tai, Karabhajana, Gintare, Kamalakshi. You're all disciples of Prabhupada. Все, кто здесь присутствует, они ученики Прабхупады. And when people meet you, they should be reminded of Prabhupada. И когда люди встречаются с вами, они должны, мне должны всплывать воспоминания о Прабхупаде. What do you think of that? Is that good? Revolutionary? Что вы думаете на этот счет? That's the way our movement will succeed. Это то, как наше движение увенчается успехом. Then you might say, but I am a disciple of my guru, so-and-so Maharaj. Но вы можете сказать, ну я же ученик своего гуру, такого-то Махараджа. But that's also true. И это тоже правда. But you're also a disciple of Prabhupada. Но вы также ученик Прабхупады. It's called Siksha disciple. Называется Шикша ученик. And Siksha means instruction. И Шикша означает наставление. Do you know the GBC passed a resolution that when a devotee joins ISKCON, they should focus on their relationship with Prabhupada for at least 6 months. Знали ли вы, что GBC выпустила резолюцию о том, что когда преданный присоединяется к ИСККОН, по крайней мере, первые 6 месяцев он должен сконцентрироваться на своих отношениях с Прабхупадой? Did you know that? Вы знали об этом? Yes, yeah. It's forbidden, Oksana. It's forbidden for the first 6 months to choose a guru, to choose a Diksha guru. You're not allowed. Just for 6 months, you focus on your relationship with Prabhupada. Первые 6 месяцев запрещено выбирать себе шикша-гуру. Эти месяцы, первые 6 месяцев, надо сосредоточиться на своих отношениях с Прабхупадой. У вас тоже зависло? Да, все зависло. Krishna, Hare Hare Ram. Now we can hear you. You're not, Before But we... yeah, so you, yeah, it's your image gets... gonna, until they finish, it's I'm a, Yes, Guru Maharaj, we couldn't hear the last few We- sentences. should I go in the house and just go on my phone? Then we won't have this trouble. Would that be better? I think anything would be better. Okay, so I'm gonna go off. Just give me a few minutes, Sure. okay?
Махарадж сейчас вернется. Он возьмет телефон и выйдет на связь с телефона. Can you hear me? We hear you and we can see you too. Well, I'm going to set up my stand. I'm outside my office. Я сейчас снаружи своего офиса установлю штатив. Okay. Now, we okay? Yes, much better. You can hear me? Yes. Okay, I just want to see if I can be able to see all of you. Хочу посмотреть, могу ли я сейчас установить галерею, чтобы было всех вас видно. I don't. I can't see all of you for some reason. Hold on a second. Strange. We cannot hear you now. Now you can hear me. Yes. Right? Okay, we'll do something dramatic. I'll walk around. This will be a live video. I'll walk around. Вот что мы сделаем. Я буду прогуливаться. Это будет такое видео, где я прогуливаюсь. I'm going to go to a quieter place. Я Maybe. пойду в более тихое место, возможно. So, we'll get a little problem here with the sun. Anyway, I'll walk backwards. So, you all should think of yourselves as disciples of Prabhupada, Siksha disciples. Итак, вы все должны думать о себе как об учениках Прабхупады, его шикша-учениках. Okay? Хорошо? Maxim, tell your wife, I am a disciple of Prabhupada. Максим, скажи своей супруге, я ученик Прабхупады. Я ученик Прабхупады. Да, Прабхупада. And Maxim's wife, tell him. И теперь наоборот, супруга Максима Прабху говорит своему мужу то же самое. Я ученица And Прабхупады. Yana, you tell everybody,
I'm a disciple of Prabhupada. I am a disciple of Prabhupada. Yeah, in Russian. Я ученица Прабхупады. Hold on. Hold on. You know, there's a devotee. His name is Sureshwar. Знаете, есть преданный, его зовут Сурешвар. And he teaches a class called Prabhupada Founder Acharya. И он дает лекции на тему Прабхупада, наш ачарья-основатель. And he says your core identity is that you're a disciple of Prabhupada. И он говорит, что часть вашей идентификации – это то, что вы ученик Прабхупады. That's interesting, isn't it? Это интересно, не так ли? That everyone in ISKCON should have that identification, not just as a follower, but also as a Siksha disciple. Что у всех в ИСККОН должна быть такая самоидентификация, что я не только последователь, но я и шикша-ученик. And that everyone should have a foundational relationship. И у всех должна быть вот эти базовые отношения. Like the foundation of our bhakti is built on our relation with Prabhupada. Основа, база нашего бхакти, она строится на наших отношениях с Прабхупадой. And we're all being connected by our gurus to Srila Prabhupada. И мы все соединяемся со Шрилой Прабхупадой с помощью наших гуру. So our gurus are glorious because they're connected to Prabhupada. And we are glorious because we're connected to Prabhupada. Так что наши гуру, они славны тем, что они подсоединены к Прабхупаде. И мы также славны тем, что мы подсоединены к Прабхупаде тоже. And your guru helps you become connected to Prabhupada. И ваш гуру, он помогает вам стать подсоединенным к Прабхупаде. Right? Так? Correct. Правильно? Да. And so when one is looking for a guru, people ask, well, what should I be looking for? И когда человек спрашивает, чего же я ищу, что я должен увидеть в гуру, и люди спрашивают, что я должен увидеть в своем гуру, когда я делаю выбор. I'm going to take you to the Radharani garden. Я сейчас отведу вас в сад Радарани. Of course, I have to hold. So you're looking for a guru who can connect you to Prabhupada. Итак, вы ищете гуру, который сможет подсоединить вас к Прабхупаде. Okay, here's the Radharani garden. I'll show you. You see? Вот Can you здесь see сад the tree? Радарани. Я вам покажу. Вы видите эти деревья? Can you see the tree? Видите деревья? You see? Shri Radhe. Like Vrindavan, right? Надпись, как во Вриндаване, Шри Радхе. Another tree. Еще одно Right. дерево. And then over here, I don't know if you can see, I have two trees. That's nice, huh? И здесь еще два дерева. Не знаю, видно ли вам? Здорово, да? That's perfect, right? But then I have to hold my camera in my hand. Так было бы здорово давать лекцию, да, но тогда мне надо держать свой телефон в руке. It's a good spot. Хорошее место. But you won't be able to see. Anyway, I wanted to show you that. Ну, в любом случае, я хотела вам показать. What I would think as a great compliment to your spiritual master is if
devotees meet you and they say, oh, when I'm around you, I think of Prabhupada, or I'm reminded of Prabhupada. И что я думаю, явилось бы замечательным комплиментом духовному учителю, это если бы ученики сказали: «О, когда я встретил вас, когда я встречаю вас, вы напоминаете мне о Прабхупаде, я думаю о Прабхупаде». And that means you're always talking about Prabhupada. И это значит, что вы всегда говорите о Прабхупаде, Or you're talking about his instructions. или о его наставлениях, Or you're just reflecting on his mood, his mission. или вы просто размышляете о его настроении, о его миссии. So the idea is Prabhupada is the center of everything. Идея она в том, что Прабхупада — это центр всего. Then all of us, whether we're initiated disciples or grand disciples, he's the center for all of our lives. И он является центром жизни для всех нас, будь мы инициированные, преданные или нет. And in the future, those of you who are younger, then you will also be trying to help people come closer to Prabhupada. Even when there's no more Prabhupada disciples here, that will be your service. И в будущем, те из вас, кто моложе, в будущем вы также будете пытаться прийти людям ближе к Прабхупаде, когда уже даже не останется его учеников. Now, the other thing which I think is important Другая вещь, которая мне кажется важной, is that I know many devotees, in some sense, just they either feel unfortunate that they never met Prabhupada, or they just wish they could have just seen him once because it would have been so special for them. Я знаю много преданных, которые считают себя неудачливыми, либо потому, что они никогда не встретили Прабхупаду, либо они считают, что если бы они хоть на момент его увидели, для них это было бы, принесло какую-то особую пользу. But we see that there are many great devotees in ISKCON who never met Prabhupada. Но мы знаем, что есть много-много великих преданных в ИСККОН, которые никогда не встречали Прабхупаду. And many devotees who were initiated by Prabhupada who were no longer in Krishna consciousness. Много преданных, которые получили инициацию от Шрилы Прабхупады, которые больше не в сознании Кришны. So the real meeting, the real closeness is had through following his instructions. Поэтому настоящая встреча с этой личностью, настоящая близость с ней, она возможна через его наставления. And if you follow his instructions, you will feel his presence and you will get his guidance. И если вы следуете его наставлениям, вы будете чувствовать его присутствие и будете чувствовать, как он ведет вас. So rather than say, I never had his associations, better to say, I am having his association. Поэтому вместо того, чтобы говорить, у меня никогда не было общения с ним, надо говорить, что у меня есть общение с ним. I am having his association. I am his Siksha disciple, and I'm having his association by serving in his mission and by following his instructions. Я получаю его общение. Я получаю его общение посредством того, что я служу в его миссии и следую его наставлениям. What do you think? Что вы думаете? You believe me? Вы верите мне? You have doubts. Или у вас есть сомнения? I'm fooling around now. I hope I don't hit the wrong button. I want to be able to see everyone, and I don't see it. Oh, I think I know. Oh, now I see you. I just had to swipe. Okay. Сейчас я вас всех вижу. Я поигрался с настройками. Okay. What do you think, Oksana? Что ты думаешь, Оксана? It's okay. Oksana, is that how you pronounce your name? Yes.
Кришна. Я хотела поделиться своими реализациями. Раньше у меня было ощущение, что мы должны быть сфокусированы на своем гуру. И как бы Прабхупада, он, ну не то чтобы был в стороне, но у меня не было понимания важности. А последние месяцы мы изучали нектар наставления, и у нас учитель был настолько строгий, что мы буквально сдавали каждый комментарий, ну, чуть ли не слово в слово, и учили много шлок. И уже буквально к концу, сначала это было очень сложно, никто не хотел дойти до конца, и буквально к концу вот именно вот это понимание, что мы ученики Прабхупады. И ну, это даже в первую очередь, мы ученики Прабхупады, и только потом мы ученики своего гуру. Перевожу, да? So I can share my realizations of recent months. Initially, I also thought that we should focus on our relationship with our Diksha Guru, but then in the past few months, I've been taking some course and on Nectar of Devotion, and we had a very strict teacher who made us teach almost every purport. And after that experience, I came to realize that our relationship with Prabhupada is the foremost important thing. You know, in Nectar Devotion, it says that you should worship the Acharya under the guidance of your guru. Знаете, в Нектаре наставлений говорится, что вы должны поклоняться Ачарье под руководством своего гуру. So your guru is helping you get closer to Prabhupada. Your guru is worshiping Prabhupada, and he's helping you worship Prabhupada. Что ваш гуру поклоняется Прабхупаде, и он помогает вам поклоняться Прабхупаде. And that creates the unity within our movement. И это создает единство в нашем движении. Otherwise, we sometimes get this idea that, well, my guru is the most advanced, or he's better than your guru. You know, we don't want that. Иначе могут появляться такие идеи, что мой гуру, он более продвинут, чем твой гуру, он лучше. Нет, мы такого не хотим. My guru is a Mahabhagavat. Мой гуру Махабхагават. Which implies your guru is not. Имеется в виду, когда такое говорится, что а твой гуру нет. Okay, we're getting too much sun here. Okay, I'm going to move. Hold on. Hold on. Я немножко передвинусь. Okay, so. Итак. Thank you for sharing that. That's very nice. Спасибо, что поделилась. Это очень хорошо. The unification of ISKCON depends on our understanding of Prabhupada's position and our relationship with him. Объединение Искона, цельность Искона зависит от нашего понимания Прабхупады и его позиции в обществе. So I think that's important, that we realized our guru is going to bring us closer to Prabhupada. Так что я думаю, это важно, чтобы мы поняли, что наш гуру пытается привести нас ближе к Прабхупаде. And as Bhakti Chariswami said, he said, it's Prabhupada who's taking us back to Godhead. Как Бхактичара Махарадж говорил, это Прабхупада, тот, кто отводит нас обратно к Богу. Sometimes you read in the scripture, it says, you have to have a guru who's a Mahabhagavat. Иногда вы читаете, как в Священных Писаниях написано, что вам нужен гуру, кто является Махабхагават. A liberated soul. Освобожденный душой. Pure devotee. Чистым преданным. And then after Prabhupada left, some people said, well, there's no Mahabhagavat in ISKCON. И после того, как Шрила Прабхупада ушел, некоторые люди говорили, ну вот, в Искон нету Махабхагават. And now you need to replace him. You need a living Mahabhagavat. И сейчас надо его заменить, нужен живущий Махабхагават. So the connotation was that Prabhupada is gone. He's left ISKCON. И смысл был такой, что Прабхупада ушел, он оставил Искон.
That's not true. Это неправда. So we have a Mahabhagavad in ISKCON. We have a Махабхагават. In ISKCON. У нас есть Махабхагават в Искон. Yeah. And so whatever position your guru is in, he's connecting you with the Mahabhagavad. So there's no problem. В какой бы позиции ваш гуру не был, он соединяет вас с Махабхагават. Так что нет никакой проблемы. We're all safe. Мы все в безопасности. You think, well, I need to take a guru who's very advanced. Кто-то может думать, но мне нужен гуру, кто очень продвинут. Well, we already have the most advanced guru, Srila Prabhupada. У нас уже есть самый продвинутый гуру, Шрила Прабхупада. So we're all secure. Так что мы все в надежной, защищенной позиции. And then when people say, well, you have to take shelter of a Mahabhagavat since Prabhupada is gone, then they're saying that Prabhupada is gone, his instructions, his books are not relevant anymore, and that's completely untrue. И когда люди говорят, что им нужно прибежище Махабхагавата после того, как Шрила Прабхупада ушел, это как будто бы они говорят, что его наставлений, его книг недостаточно, и это не так. Of course, this doesn't minimize the need for taking shelter of a guru and having good association. Конечно, это не умаляет значение необходимости принятия гуру и правильного общения. But I'm just making the point that we have the shelter of a Mahabhagavad. Но я просто подчеркиваю тот факт, что у нас есть прибежище у Махабхагавата. So we're all safe. Так что мы все в безопасности, мы защищены. Yes. And just to give an example, И просто чтобы пример. Prabhupada said, if you chant 16 rounds and follow the principles, you go back to Godhead. So Prabhupada made that arrangement with Krishna, like made a deal with Krishna. И Прабхупада говорил, если вы читаете 16 кругов и следуете 4 принципам, то вы возвращаетесь обратно к Богу. Так что Прабхупада договорился с Кришной. So, who else could make that deal other than Prabhupada? Кто еще мог бы такую сделку совершить, кроме как Прабхупада? Just like sometimes, I don't know in Russia, but in America, the phone companies will have a special. If you sign up on a contract, then you can get a phone for free, or you can get a phone for very inexpensive, a nice phone, but very inexpensive. Не знаю, как насчет России, но в Америке есть такие рекламные кампании у телефонных, мобильных операторов. Когда ты подписываешь контракт на какое-то время, ты можешь купить телефон либо за очень маленькую сумму, либо получить его бесплатно. Это нормальный телефон. So once the company makes the deal, then all the salesmen, they're authorized to give the deal. So Prabhupada has given 16 rounds, 4 principles. So we are giving that deal. He made the deal, and now we're giving that deal to everybody. И когда телефонная компания подписывает этот договор, она может выполнять его условия. То же самое с Шрилой Прабхупадой. Если Шрила Прабхупада такую сделку завершил, он преподносит нам эту договоренность. Yeah. So you have any questions? У вас есть какие-то вопросы? We have so many questions from the previous class and a couple of questions for this Well, class. today we should keep. We should save the questions from the last class for the next class, and then today we can take questions on Prabhupada. Okay. Вопросы с прошлой недели мы оставим на следующую встречу, а сегодня мы будем только читать вопросы о Шриле Прабхупаде. Матаджи Яна, там вопросы от Аджанита Прабху. Посмотрите, пожалуйста. Yes, we have a question from Ajay Prabhu. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. How not to be a fault finder when we see devotees and see Srila Prabhupada in each and every devotee? How much? What?
how not to be a fault finder when we see Okay. devotees and see Srila Prabhupada in each and every devotee. I don't understand the question. Why would you be a There is fault finder? continuation. In Vrindavana, a devotee told me that there is no difference between ISKCON and your Papa beads. Japa beads. Japa beads, they said mere bead is Krishna, opposite bead is Srila Prabhupada, and all other beads are Srila Prabhupada disciples connecting with Srila Prabhupada. And we are connecting to those beads which connect us with Srila Prabhupada. I think the first sentence was like, how can we not find faults and devotees and see them as Srila Prabhupada in each and every one? We find faults because we want to find faults. I will translate the Okay. question. Как не находить, как не искать недостатки в других, когда мы видим других преданных, а видеть в них Шрилу Прабхупаду? Во Вриндаване один преданный сказал мне, что нет разницы между исконом и вашими четками. Он сказал мне, что одна бусинка — это Кришна, противоположная бусинка — это Шрила Прабхупада, все остальные бусинки на четках — это ученики Прабхупады, которые связывают нас со Шрилой Прабхупадой. И мы подсоединяемся через эти четки к Шриле Прабхупаде. И Махарадж говорит, мы находим недостатки, потому что нам нравится находить недостатки. I think we have to admit that if we're a fault finder, it's because we like doing it. Я It думаю, gives us some pleasure. нам надо признать, что если мы заняты поиском недостатков, это потому что нам нравится это делать. When I find faults, it makes me feel good. Когда я нахожу недостатки, мне приятно, мне хорошо. For a few minutes. Несколько минут. Before it destroys my bhakti, I feel good. До того, как это уничтожит мою бхакти в итоге, до этого мне хорошо. You know, when you say, how do I stop doing anything? Then, you know, the first thing to start with is like, why are you doing it? Why do you like doing this? What's wrong with you? Когда вы задаете вопрос, как перестать делать что-либо, первое, что можно спросить себя, а почему я это делаю? Почему мне нравится это делать? Trying to find a place where there won't be so much sun. Пытаюсь найти место, где не так много солнца. It's kind of hard because the sun's coming up. И это сложно, потому что солнце встает. This is good, but then I have to hold it. All right, let's try it. You might get dizzy with me holding this. Probably not so good, right? Вот так хорошо, но, может быть, у вас закружится голова, потому что будет трястись немножко изображение, потому что мне придется держать в руке. Или попробуем так? So you say, how do I stop doing something? First thing is to recognize that you like doing it. Why do you like doing it? What do you get from fault finding? What kind of, gratification do you get? И когда кто-то задает вопрос, как перестать делать что-то, первое, что надо спросить у этого человека или спросить у самого себя, в таком случае, это какое удовольствие я получаю от того, что я это делаю. You get to feel like you're better than that person. Ты в такой момент можешь почувствовать, что ты лучше, чем этот человек, когда ты так делаешь. So you don't want to feel humble, you want to feel proud, and that pride makes you feel really good. Ты не хочешь быть смиренным, ты хочешь быть гордым, и эта гордость, ты чувствуешь себя очень хорошо благодаря ей. You want to find fault with someone, they don't need any faults. You'll just make them up. Если ты хочешь найти недостатки в ком-то, им даже не надо их иметь, ты их выдумаешь. Правда? They don't need faults. You'll make them up. Им даже не нужно иметь недостатки. Ты их выдумаешь, если ты их захочешь найти. Не так ли? You'll see faults even when they don't exist. Ты увидишь недостатки даже там, где их не существует. Yes? Да? Da. So it's a disease. It's a disease which emanates from pride. К
что это болезнь, которая происходит из гордости, гордыни. And in the conditioned state, pride makes us feel good. И в обусловленном состоянии гордость помогает нам хорошо себя чувствовать. Duh? I don't want to be humble. I want to be number one. So it makes me feel good. Не хочу быть смиренным, хочу быть номером один. Так что да, If you want to be a real follower of Prabhupada, he'll appreciate you the most when you're humble. Если вы хотите быть настоящим последователем Прабхупады, он оценит вас больше всего, если вы смиренны. That will please him the most when we're humble. Это порадует, удовлетворит его больше всего, если мы смиренны. It's just, if we become fault finders, it's just a disturbance to Prabhupada. Если мы становимся теми, кто ищет недостатки, то это просто беспокоит Прабхупаду. So I think the best answer to or the last answer to your question of how not to be a fault finder, just understand by fault finding you're disturbing Prabhupada. Я думаю, ответом на этот вопрос будет то, что хорошо просто понять, что когда я ищу недостатки, я беспокою этим Прабхупаду. I'm in an eternal battle with the sun. У меня здесь вечная схватка с солнцем. I think it's time to go inside the house. Я думаю, это время зайти в дом. We have other questions? Есть ли у нас еще вопросы? У нас есть еще вопросы по теме? Да, у нас есть вопросы. Я вам в личку отправила, там вопрос от Ананга Маджари, потом еще вопрос от Марины. Давайте сначала вопрос от Ананга Маджари по Бхакти Расамрита Синдху. We have a question from Ananga Manjari. In Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami says that sadhana is activities. I'm sorry, I need to read. Говоришь, что sadhana? I don't understand the sentence. Basically, that sadhana is activity which will help us achieve bhava with the help of mind and senses. Yes. If we are what we are doing, and this is not getting us closer to bhava. I'm sorry, this is really I can't understand the sentences. If we follow something just for the sake of following it, then it ruins our bhakti. What does it mean for us? What is our understanding that we're getting closer to bhava? I will translate. I will read in Russian. That's a question for next week. If you want questions about Prabhupada. This week we're focusing on Prabhupada. Это вопрос от Ананга Маджари, это вопрос на следующую неделю. Сегодня мы сосредоточимся на Прабхупаде, на этот вопрос ответим через неделю. Okay, there is a question from Marina about Prabhupada. Okay. She asks how Srila Prabhupada explained humility for us. Вопрос от Марины. Как Шрила Прабхупада объяснял смирение для нас? I think one of the most important understandings is getting along with other devotees. Я думаю, одним из самых важных моментов понимания этого, это будет то, что мы ладим с другими преданными. You know, we can be like this, Hare Krishna Prabhu, and you know, we can externally appear very humble, but the real test is how we can cooperate together, even with people we disagree with. Знаете, мы можем выглядеть вот так вот очень смиренно, приносить свои поклоны, но настоящим показателем, настоящим испытанием будет то, как мы взаимодействуем с другими, как мы с ними сотрудничаем, даже с теми, с кем у нас разные понимания вещей. Now Marina's saying, oh, that's hard to do. И сейчас Марина... Isn't there an easier way to be humble? И сейчас Марина, наверное, говорит, ну это сложно. Нет ли способа полегче быть смиренным?
No, it's not easy to be humble. Нет, это нелегко быть смиренным. But if we don't cooperate, then it gives Prabhupada a lot of pain. Но если мы не сотрудничаем, это причиняет Прабхупаде много боли. Марина, вы хотите что-то сказать? Хари Кришна, Махарадж. Хари Кришна. А можно мы зададим вопрос? Он касается Шрилы Прабхупады. Wait. I'm not finished yet. Подождите, Махарадж еще не закончил с предыдущим. Once Prabhupada was asked, how can we please you? And Prabhupada said, by loving Krishna. Однажды у Прабхупады спросили, как мы можем удовлетворить вас, и он сказал, вашей любовью к Кришне. So another way of saying that is by becoming more Krishna conscious. Другими словами, становясь более осознающими Кришну. And if you become more Krishna conscious, you become more humble. И когда вы становитесь более осознающими Кришну, вы становитесь более смиренными. When you become more humble, you're willing to admit your mistakes when you make them. И когда вы становитесь более смиренными, вы становитесь готовыми к тому, чтобы признавать свои ошибки, когда вы их совершаете. And when you become more humble, you're willing to see another person's point of view and then admit that, well, maybe I'm not right, maybe you're right. И когда вы становитесь смиренными, вы становитесь готовыми к тому, чтобы признать точку зрения другого человека и подумать, а может быть он прав, может быть не я прав. And when you become more humble, then you don't serve to be recognized, but you serve to please Guru and Krishna. И когда вы становитесь более смиренными, вы служите не для того, чтобы получить признание, вы служите для того, чтобы удовлетворить Гуру и Кришну. And if you do that, Prabhupada will be pleased with you, for sure. И если вы делаете так, то Прабхупада будет удовлетворен вами, это точно. Okay, now, Marina, you can say what you were going to say. Марина, сейчас ты можешь сказать, что ты хотела сказать. Хари Кришна, Гуру Махарадж. Thank you very Jai. much. You're welcome. Можно задать вопрос, который касается Шрилы Прабхупады? May I ask a question about Srila Prabhupada? Yes. Why not? Как Шрила Прабхупада... Сейчас. Как Шрила Прабхупада... Что Шрила Прабхупада говорил про Бхава Бхакти? То есть говорил ли он что-то, что вот, как бы у нас должны появляться чувства к Кришне, и что мы должны заниматься раганугой Бхакти? What did Srila Prabhupada say about Bhava Bhakti? Did he say that we should start having some feelings towards Krishna? What did he say about Raganuga Bhakti? Baba, it's like I bring some man, put him in front of you and say, okay, you should have feelings for this man. So start having feelings for him. Это как будто бы я привел сейчас какого-то человека, посадил его перед тобой и сказал, ну вот, ты должна почувствовать к нему чувства. Давай чувствуй что-то по отношению к нему. And he's fat, and he's ugly, and he's stupid, and you're trying to have feelings. It's not going to work. А он толстый, некрасивый и глупый, и ты хочешь почувствовать что-то, но у тебя не получается. Of course, Krishna is very beautiful, so naturally, you would think we would have feelings for him. Конечно, Кришна очень красивый, поэтому мы бы подумали, что, конечно, у нас возникнут чувства к нему. But Bhava manifests as you advance in devotional service. It's not like you can force it. Но Бхава, она проявляется по мере нашего продвижения в преданном служении. Вы не можем ее насильно как-то создать. But what you can try to do is serve with the right attitude. Что ты можешь сделать, так это служить с правильным настроением, отношением. So the Bhava will grow. Так, чтобы Бхава росла. Prabhupada gave an example.
Прабхупада приводил пример. When you have an arranged marriage, when they first get married, they don't have much feeling for one another. Когда вы имеете дело с устроенным браком, когда кто-то из старших его устроил, то в начале ситуации у них нет много чувств по отношению друг к другу. But by serving together, then Но, the feeling develops. но когда они служат вместе, то эти чувства, они начинают развиваться. The same way, the bhava will develop. Подобным же образом бхава, она разовьется. What you manifest now is the right mood, right attitude. То, что ты проявляешь сейчас, это правильное настроение, правильное отношение. You can't manifest bhava. Ты не можешь проявить бхаву. You can manifest devotion. Ты можешь проявить преданность. There's bhava in that devotion. В этой преданности есть бхава. The bhava will come naturally as you advance more and more. И бхава, она придет естественным образом по мере того, как ты продвигаешься больше и больше. It's just Krishna consciousness is bhava, and the more you have Krishna consciousness, the more you have bhava. Сознание Кришны — это бхава, и чем больше у тебя сознания Кришны, тем больше у тебя бхавы. Is that okay? Or are you depressed now with that answer? Я спрашиваю этот вопрос, потому что мы сейчас, как раз в гостях у очень возвышенных преданных одних, и они, тоже была лекция про Шрила Прабхупаду, и речь там шла о том, что преданные сейчас, они, не следуют Шрила Прабхупаде, потому что их садхана не приводит к бхаве, то есть, просто человек чем-то занимается, ходит на работу, занимается своими вопросами с детьми, с супружеством, и проходит 10-20 лет, 30, и он на том же уровне, что он иногда читает книги, как-то вымучивает свои 16 кругов, и это значит, что он не следует Шриле Прабхупаде. То есть... Я переведу это, ладно, а потом еще у вас спрошу, просто я забуду. So the question originates from the fact that now we're visiting very exalted devotees, and there has been a discussion that many of devotees, they are not following Srila Prabhupada in the sense that their sadhana does not lead them to bhava, because they're just doing their sadhana not at a very good level. So they're somehow chanting 16 rounds, trying to do some things, but they still have work, and their sadhana is not that good, and it doesn't bring them closer to bhava. Продолжайте, пожалуйста. И тогда какая же должна быть, если мы хотим быть последователями Шрилы Прабхупады, то значит ли это, что у нас должна быть такая садхана, как была во времена Шрилы Прабхупады в храме, да, то есть это ранний подъем, это утренние лекции, это вечерние лекции, это днем мы занимаемся практическим служением, там, да, какой-то миссии, которую дал Шрила Прабхупада. То есть идея была в этом, и тогда мы следуем. А если мы просто, решаем свои семейные проблемы, и соблюдаем 4 плюс 16, то мы не есть последователи Шрилы Прабхупады. So does it mean that to be a follower of Srila Prabhupada is to do the same sadhana as during the times of Srila Prabhupada, morning in the temple, morning lecture, evening lecture, some practical service during the daytime, early rise, etc., and that now devotees who are often engaged in their family issues and normal lives, that they are not followers of Srila Prabhupada. И также там такой вопрос был, что эта проповедь, что сознание Кришны это постепенно, не надо без фанатизма, что это, полное... То есть Шрила Прабхупада никогда так не говорил, что нужно без фанатизма. То есть во времена Шрила Прабхупада не давал таких наставлений, что постепенно, не надо фанатизма, надо заниматься своей гауна-бхакти. Also, what was mentioned at that discussion is that Srila Prabhupada never said that the process should be gradual and that there should be no fanaticism. That the fact that now there is preaching that it should be gradual, this is not what Srila Prabhupada said. И когда мы говорим о балансе, то такое послание, что какой может быть баланс, если мы просто
ну, балансируем между своими какими-то там страхами и материальными привязанностями, причем тут баланс духовной жизни, то есть это то, что Шрила Прабхупада не говорил об этом. И поэтому у нас возникло противоречие с Мариной. And when we're speaking about balance, then we're just speaking about how we can balance our own fears, attachments, etc. It's not about spiritual life. So this is where my misunderstandings with Marina stem from. This is what we've been discussing, and this is the misunderstanding disagreement we had. First thing is, with anything you do, whether it's spiritual life or anything, the more you practice and the better you practice, the better the result will be. Первое – это то, что с любой вещью, что бы это ни было, духовное или нет, чем больше ты практикуешь, и чем правильнее ты практикуешь, тем лучше будет результат. And in Krishna consciousness, it also is not just the practice, but the quality of consciousness with which you do the practice. И в сознании Кришны это тоже не только практика, это качество сознания, с которой ты эту практику выполняешь. You could chant 100 rounds a day and be in complete maya. Ты можешь вычитывать 100 кругов в день и быть в полной майе, If there are 100 rounds of offenses. если это 100 кругов оскорблений. So we have to look at the quality as well as the quantity. Так что мы должны смотреть на качество, так же, как и на количество. The second point is that it's not a mechanical process. So it's not like, oh, I'll just chant 16 rounds and go to Mangalartik and do all that, and boom, I'll become Krishna conscious. It's not exactly like that. И второе, это то, что это не механический процесс. Ну вот я вычитала 16 кругов, и сейчас пойду на Мангаларати, и бум, все в порядке, я стану сознающей Кришну. Это не так. And it's not that, oh, I have 2 children and I can't go to Mangalartik and I don't chant my rounds till 10 o'clock, so I'm not going to be Krishna conscious. It's not exactly like that, because there are other things to consider. И это также не так, что, ну вот у меня 2 ребенка, поэтому я не могу на Мангаларите ходить, и круги не вычитываю до 10, поэтому мне никогда не стать сознающей Кришну. Это и не так тоже. Because how Krishna conscious you become depends on the mercy you get from Krishna. Потому что насколько мы станем сознающими Кришну, зависит от милости, которую дает Кришна. And the mercy you get from your guru and the mercy you get from Prabhupada. И милости, которые ты получаешь от гуру и от Прабхупады. So we understand if we have good sadhana, we'll get more mercy, but not necessarily that's the only way you'll get mercy. Поэтому мы понимаем, что если у тебя хорошая садхана, то ты получишь больше милости, но не обязательно это будет единственным способом, как эту милость можно получить. You'll get mercy from from service. Ты получишь милость от служения. You'll get mercy from serving the devotees. Ты можешь получить ее от служения преданным. And you can't make advancement a mechanical process. Well, just say, well, you just do this, you'll get mercy, and if you don't do this, you won't get mercy. It may seem like that, and it may be true, but not in every situation. Ты не можешь продвигаться, полагаясь на механический процесс, думать, что если я буду делать так, то я получу милость, а буду делать так, тогда не получу милость. Then, not every devotee is in the same situation materially, so not every devotee is able to do sadhana in the same way. Потом, не все преданные находятся с материальной точки зрения в одинаковой ситуации, поэтому они не все могут выполнять садхану одинаково. Some devotees have to leave for work at 7 o'clock. Some devotees have to leave for school at 7 o'clock. Then they get out of school, then they have a job, and they come home, and it's 8 o'clock at night. Their lifestyle is different than the lifestyle of a brahmachari. Кто-то выходит на работу в 7, кто-то выходит на учебу в 7, а потом не заканчивается учеба, им надо идти на работу, и они освобождаются только в 8 вечера. Не у всех стиль жизни брамачари. So when Prabhupada was here, most of the devotees were brahmacharis. So naturally, the sadhana was, everyone lived in the temple and had the same sadhana.
И когда Прабхупада был здесь, большинство преданных, они были брамачари, и естественным образом у них была вот такая садхана, храмовая садхана, потому что они все жили в храмах. Now, today, most people live outside the temple, and so they have different lifestyle. So they can't have that same sadhana exactly. И сейчас большинство преданных, они живут за пределами храма, у них другой стиль жизни, они не могут полностью до конца следовать той садхане. Now, it's true, if one is not advancing in Krishna consciousness, they must be doing something wrong. Это правда, если кто-то не продвигается в сознании Кришны, это должно быть, значит, что они делают что-то неправильно. It's also true that bhava is not something that is going to manifest in the first few years of Krishna consciousness, or even in the first 50 years of Krishna consciousness. И это также правда, что бхава — это не что-то, что проявится в первые годы сознания Кришны, и даже не в первые 50 лет сознания Кришны. If I don't have bhava, it doesn't mean necessarily that I'm doing anything wrong. It just means that I'm on my way. Если у меня нет бхавы, это не значит, что я обязательно делаю что-то неправильно, это просто значит, что я в пути. Yeah. Now, I'm going to say something to shake everybody up. So get ready. Сейчас я хочу сказать кое-что, чтобы всех встряхнуть, так что будьте готовы. And I won't mention any names, but I'm pretty sure I know the devotee who said this. И я не буду упоминать никаких имен, но я почти уверен, я знаю преданного, кто сказал это. And I would take what he said as a bit subjective. И я бы принимал his vision of the world and his vision of Krishna consciousness. I wouldn't take it exactly as the absolute vision of Prabhupada. I think it's more his vision. И я бы принимал его видение, его понимание Прабхупады и вот видение Искона как что-то субъективное, не как что-то абсолютное. And everyone has a different vision and a different understanding according to who we are. И у всех есть свое видение, свое понимание в зависимости от того, кем мы являемся. But just imagine, Ananda, if we said to everyone we're preaching to, we said, you have to be at the temple at 4 o'clock, otherwise why bother being a devotee? How would we spread Krishna consciousness? Просто представь, если мы так проповедовали, что если ты преданный, ты должен жить только в храме и жить по таким стандартам, а как бы мы вообще распространяли сознание Кришны? Is that practical? Это практично? All right, just leave your kids at home. If they wake up, well, too bad. You'll be back at 8 o'clock. They can just cry for a few hours. Is that practical? Ну если у тебя есть дети, просто оставь их дома. Если они проснутся в это время, это, конечно, неудача, но подождут до 8 часов, когда я вернусь. Ничего страшного. Разве это практично? What do you think? Что ты думаешь? You meet somebody and then you say, well, here's the Hare Krishna movement, and if you're not up at 4 o'clock, pretty much, you're not going to go very far. Вот вы кого-то встречаете и говорите ему, вот есть движение Харе Кришна, но если ты не будешь вставать в 4 утра, то ты особо никуда не продвинешься в нем. Mataji wants to say something. The way Prabhupada preached is, yeah, I know. Hold on a second. The way Prabhupada preached was, here are the principles, you understand them, and then you adapt them according to your ability. То, как Прабхупада проповедовал, он говорил, вот принципы, ты понимаешь их, и ты адаптируешь их под свои возможности. Now, if the way you explain what he said sounds like, basically, no one should get married and everyone should live in the temple. То, как ты объясняешь, then we can do sadhana. We can have perfect sadhana. То, как ты объясняешь, то, что этот преданный сказал, что ты слышала, это как будто бы никто не должен выходить замуж, никто не должен жениться, и тогда мы все можем жить в храме, и тогда у нас у всех будет хорошая садхана. And if that could happen, that would be great. И если было так, то было бы очень здорово. But that's never going to happen. Но так никогда не будет. And if that's the vision of spreading Krishna consciousness, we're going to have a little small movement. Very few people can do that.
И если это наше видение по распространению сознания Кришны, то у нас будет очень-очень маленькое движение, потому что мало кто захочет к нему присоединиться. I want to say one thing, Ananda, which is extremely important. Я скажу одну вещь, которая очень важна. And I hope you don't take it as offensive to anybody. И я надеюсь, ты ее не примешь как оскорбление по отношению к кому-либо. And everybody needs to know this. И всем это важно знать, This will avoid confusion. чтобы избежать каких-то недопониманий. I see Krishna consciousness in a certain way. You see it in a certain way. Kishore Mani sees it in a certain way. Gabriela sees it in a certain way. Oksana sees it in a certain way. We all see it in a certain way. Я вижу сознание Кришны определенным образом, ты видишь сознание Кришны определенным образом. Каждый из этих присутствующих преданных видит сознание Кришны своим определенным образом. But the way I see it is the way it works best for me. Но то, как я это вижу, это то, как это работает наилучшим образом для меня. But I know the way it works best for me, it cannot work that way for everybody, because not everyone is ready to do what I am able to do or willing to do. Но я понимаю, что то, как я это вижу, возможно, это не самый подходящий способ видения для всех остальных. Возможно, то, как я это вижу и что я могу делать и хочу делать, это не то, что могут и хотят делать остальные. So I'm very careful when I'm preaching not to take my subjective world and view and make it universal for everybody. And this is a mistake that many preachers do, and I have issue with this because this is wrong. И когда я проповедую, я очень аккуратен в том, чтобы не взять свое субъективное видение, свой субъективный мир и не сделать его чем-то универсальным для всех. И это то, что делают многие проповедники. Я считаю, что это неправильно, это очень неправильно. And everyone who hears it knows it's wrong, whether they know it consciously or subconsciously, it doesn't feel right because it's not universally applicable and acceptable, and it's not the way Prabhupada preached. И все, кто это слышит, они либо в сознании, либо в своем сердце чувствуют, что это что-то неправильное, и это не то, как Прабхупада проповедовал. So my point is, if someone is saying things like what you just repeated, you should understand that's his vision of Krishna consciousness, and that's what works for him, and that's the way he wants to preach, but it's not universally applicable. And you have to be able to see that, so otherwise you get confused. Поэтому, когда ты слышишь такие вещи, как те вещи, которые ты сейчас сказала, ты должна понимать, что это личное видение и понимание того конкретного человека, но оно не универсально применяемо ко всем, его нельзя вот так вот универсально насаждать. Now, if he says, this is the way I live, this is the way I preach, that's fine, because he's not saying this is the way everyone has to live and everyone preach. But if he's saying this is the way everyone has to live and preach, that's a problem. I have a problem with that. I don't think that is correct. Если он говорит это то, как я живу, и то, как я проповедую, то это нормально. Но если он говорит это то, как все должны жить и проповедовать, то у меня с этим есть проблема. Для меня это, я считаю это проблемой. So if you think, okay, well, that's the way Maharaj wants to preach, that works for him, that works for people that like that kind of preaching, fine. But it doesn't apply to everyone in ISKCON. It can't apply. What you said cannot apply to everyone in ISKCON. Поэтому я могу думать, то, что Махарадж проповедует, это работает для него, и это работает для тех, кому нравится это слушать и этому следовать. Но это не применимо ко всем в ISKCON. Это не может быть применимо к абсолютно всем в ISKCON. But yes, what he said is true. If our sadhana is not good, we're not going to achieve bhava, or at least it's going to take a long time. There's no question. That's absolutely true. Ну да, то, что он говорит, это правда. Если наша садхана не хороша, то мы либо не достигнем бхавы, либо уйдет очень много времени на ее достижение. Так что это абсолютно правда. But 2020 is not 1970. It's a completely different world now. And so the preaching has to adjust to that. Но 20-е годы – это не 70-е годы прошлого века, и поэтому проповедь, она должна подстраиваться под реальность и настоящее время. Okay, now you can speak.
Можете сказать? Спасибо, Махарадж. Там, смотрите, как раз и идея в том, что то, как сейчас проповедуется, такого Шрила Прабхупада не говорил, что ты можешь ходить на учебу в 7 часов, потом на завод, и потом возвращаться в 8, и все хорошо, ну, только старайся. Но человек не сможет с такими стараниями ничего достичь, и он зависнет, и потом как бы он будет неудовлетворен. А во времена Шрила Прабхупада бы сказал ему, что да, старайся, надо изменить свою жизнь. Ну, не надо быть брахмачарья, но ты как-то подкорректируй, не надо ходить 8 часов на работу. Ты, ну, следуй утренней программе, следуй вечерней. Как раз в том-то и идея, что сейчас, ну, проповедь, лишь бы как бы человек присоединился, но он присоединяется лишь бы как бы. И он и не знает, что хотел Шрила Прабхупада от него. То есть как раз в том и была... Может, это переведете пока? So the point is that what is often preached now is not what Srila Prabhupada used to preach. So, okay, we have a person who goes to work at 7 a.m. and then he goes to a factory to work and then he's back from all his activities by 8 in the evening, and he just does his sadhana in a very sloppy way. But can I? Not true. It's not true that Prabhupada didn't preach that. Prabhupada did not tell people to quit their jobs. He told them to add Krishna to their lives. Это неправда, что Прабхупада так не проповедовал. Он не говорил им уйти с работы, он говорил им добавить Кришну в свою жизнь. If I'm preaching to a boy, right? And I can see that this boy is not going to be a brahmachari. Why would I preach to him to move in the temple and be a brahmachari when I know he can't do it? Если я говорю с молодым человеком, я вижу, что он не будет брамачари. В чем смысл мне проповедовать ему и говорить, что он должен прийти жить в храм и быть брамачари? В этом нет никакого смысла. ISKCON 1975, you would talk to that brahmachari. You would talk to him for hours and hours and hours and make him feel really bad about being in Maya. You would get him to leave his girlfriend, leave everything, drop out of school, and become a devotee. Is that what this devotee is saying we should do? Is that what he's saying? В 1975 году проповедь происходила так, что вы говорили долго-долго с этим молодым человеком, убеждали его в том, что он должен бросить свою работу, бросить свою подругу и уйти жить в храм и стать брамачари. Это то, как сейчас предлагается проповедовать. Maharaj, I didn't finish translating what Mataji said previously. She was actually going on, and she said that the idea was that Prabhupada didn't preach this way, that whatever sadhana is okay, but he actually asked to do at least morning programs, evening programs, things like that. Just basically maybe to add Krishna in that busy day schedule. Yeah, but not everybody can do that. Я перевела вторую часть о том, что вы говорили, добавить утренние программы, вечерние программы, и Махарадж говорит, да, но не у всех всегда получается это сделать. Now, if it's not going on in the temple, yeah, that's a problem. It should be going on in the temple, 100%. Если это не происходит в храме, то да, это проблема. В храме это должно всегда присутствовать, проводиться. But for Grihastha life, Prabhupada said, add Krishna. So you add as much Krishna as you can. Но для жизни грехаст Прабхупада говорил, добавь Кришну. И ты добавляешь Кришну настолько, насколько ты можешь. Number 2, point. Номер 2. Prabhupada said, sannyasis should not be thinking about what grihastas are doing in their lives. Саньяси не должны думать о том, что грехастки делают в своей жизни. One sannyasi said, Prabhupada, the grihastas coming to Mangalartik, they're not this, they're not doing that. And Prabhupada said, you're a sannyasi, stop thinking about the grihastas. Один саньяси сказал Прабхупаде, Прабхупада, грехастки не приходят на Мангаларити, они делают то и это, не делают то и другое. И Прабхупада сказал ему, ты саньяси, перестань думать о грехастках. Ananda, it would be very rare. I mean, it would be very rare that a grihasta would say those things. You agree? Было бы большой редкостью услышать подобные вещи от грехастхи.
Не так ли? Say something. Говорите. У вас выключен звук. Нет, нам именно Грехаска это все объяснял, ну, рассказывал. И немножко как будто перевод неправильный, ну, или вот передать, мы не передаем тот смысл, который я хочу спросить у Махараджа. Не знаю, может быть, тогда закрыть вопросы, и я потом попрошу супругу, ну, передать, потому что у нас у всех возник этот вопрос, и у супруга моего тоже, ну, как будто противоречие, от этого противоречия тяжело. These things are actually said by Grihastha, and it's not only me, it's other devotees being there, and also my husband. We had this confusion in our mind and that sense of contradiction when we heard these things. So, but Mataji thinks that either the translation is not precise or she's not conveying her thoughts clearly, so she, yeah, maybe we should close the topic for now. There's 2 points. There's 2 points. What goes on in the temple is one point. What goes on in people's homes is another point. They're different. Две разные вещи. То, что происходит в храме, это одно, и то, что происходит дома у людей, это другое. Это разные вещи. And what goes on in your home, it has to be according to your other responsibilities. И то, что происходит у тебя дома, оно должно быть в соответствии с твоими другими обязанностями. I don't think it's a difficult point. You do as best you can according to your situation. Я не думаю, что тут что-то очень сложное. Ты стараешься по максимуму, исходя из того, что ты можешь, в зависимости от своей ситуации. So let's go back to the way it was when Prabhupada was here. Так что давайте вернемся к тому, как это было, когда Прабхупада был здесь. So all the Grihastha women will wear yellow saris. All the single women will wear saffron saris. No makeup allowed. You will all wear t-shirts. And you all go on Harinam for 8 hours a day. That's what we did. So that would be nice, right? We can do that. That would be nice. But все женщины грехастки носили желтые сари, все женщины незамужние носили оранжевые сари, никто не носил мейкапа, и все ходили на хринамы по 8 часов в день. Было бы здорово, если бы мы могли сейчас так же сделать, не так ли? Yes. Да? Говорите, пожалуйста. Нет, идея не в этом. Можете так как-то дословно перевести, Махараджа, что... А вы можете покороче сформулировать? Оно не формируется покороче, оно длинный вопрос, потому что он философский, он актуален для всех, для современных людей. То есть не в том вопрос, грехастха ты или брахмачарья, это все хорошо, что ты грехастха, у тебя есть обязанности, просто сам некий стиль проповеди, что ну просто делай по максимуму. Ну окей, я встаю в 8 и делаю по максимуму. Я сама себе это максимум определяю, что у меня 2 детей, поэтому джапы я дочитываю, когда могу. И поэтому сейчас я думаю только о школе, о садике. Вот мой максимум. И так оно и проповедуется. Окей, ты сама себе этот максимум определяешь, и все хорошо, Шрила Прабхупада доволен. Переведите, пожалуйста. The current style of preaching is that you just do your best, but what is your best, you define it yourself. So, okay, I have 2 kids, I wake up at 8, and then I have 2 kids, so I finish my rounds late. I define my best myself, and now I think that Srila Prabhupada is happy by me doing my best. То есть, когда, что вот это вот... Common sense. Это здравый I want to смысл. ask you, before you go on, there's no need to talk about this. This topic is, in my mind, it's a waste of time to talk about it. How did you feel after you heard all this? You got confused? Просто спрошу, мне кажется, что это на самом деле очень простой вопрос, и на него даже не стоит тратить так много времени. Но скажи, как ты себя чувствовала после того, как ты это все услышала, что тебе до этого сказали? Ты почувствовала замешательство? Да. Или ты вдохновилась? Я почувствовала замешательство, потому что я почувствовала... I felt confused. You got confused? Did you get inspired? Ты вдохновилась? Or discouraged? Или ты потеряла вдохновение?
Нет, у меня было как... Мне хочется жить так, чтобы я могла удовлетворять Шрилу Прабхупаду. И в словах этого преданного я увидела здравый смысл, что то, что он... No, just answer the question, yes or no, because I don't want to talk about this anymore, because we're trying to talk about Prabhupada, and this is just agitating. This is a very agitating discussion. Just answer my question. Did you get inspired or discouraged? Просто ответь, пожалуйста, на мой вопрос, да или нет. Ты чувствовала вдохновение или ты почувствовала отсутствие вдохновения? Потому что мы сейчас мы хотим поговорить о Прабхупаде, а эта немножко тема будоражит наши умы. Да, я почувствовала отсутствие вдохновения, но Марина вдохновилась этой же лекцией. I felt discouraged when Marina got inspired by the same lecture. Different people. Разные люди. What I will say is, when Prabhupada's preaching, do you get discouraged and confused? No. Так что я скажу, когда Прабхупада проповедовал, разве мы теряли вдохновение и запутывались? Нет. Prabhupada's preaching did not confuse anyone and did not discourage anyone. It inspired everyone and related to everyone. Когда Прабхупада проповедовал, это никому не вносило какие-то замешательства в умы и никого не лишало вдохновения. Оно, наоборот, всех вдохновляло и сделало все ясным. After Prabhupada gave class, we didn't walk out in front of the temple and start arguing with one another about what he said. Prabhupada was the ultimate unifier. He inspired everyone and unified everyone. That's representing Prabhupada. That's good preaching. Когда Прабхупада заканчивал свою лекцию, мы не выходили из храма и не становились перед храмом и начинали спорить друг с другом. Нет, Прабхупада, он был универсальным объединителем и вдохновителем. Он все объединял в общее и вдохновлял. We can talk about this later, because this sounds like this discussion will go on for like the next 10 years or something. Мы можем поговорить об этом. We're trying to talk, so I will use this to end class in glorifying Prabhupada and saying Prabhupada was the ultimate uniter, the person who in his preaching made everyone feel accepted and everyone feel inspired to serve according to their capacity. Мне кажется, что эта беседа может продолжаться очень долго, но сейчас я использую вот эту тему, чтобы прославить Прабхупаду, потому что Прабхупада, он был таким проповедником, который всех объединял, и все чувствовали себя вдохновленными, и что их принимают. Prabhupada was the ultimate encourager. He made everyone feel encouraged in their service. Он был наивысшим вдохновителем, так, что все чувствовали себя вдохновленными в своем служении. Prabhupada was the ultimate clarifier. Everything he said just created clarity for everybody. Прабхупада был наивысшим прояснителем. Все, что он говорил, оно проясняло вещи для всех. So if we're talking about Prabhupada's mood, what is Prabhupada's mood? That's his mood. Bringing everyone together, inspiring everyone, uniting everyone, clarifying the philosophy. Если мы говорим о настроении Прабхупады, так вот, какое было его настроение. Всех объединить, всех вдохновить, всем все прояснить. So we can't say, if someone is preaching, it's saying, I'm preaching what Prabhupada said, but we have to say it in the mood, and we have to say it with the broad understanding that Prabhupada had. Then it will inspire and unite everyone. Когда мы проповедуем, мы говорим что-то, что Прабхупада говорил, мы должны это также говорить с его настроением и с пониманием более общей картины того, как он это видел, и тогда это всех вдохновит. Do you realize that there are devotees now who are preaching things which are so one-sided that certain temples won't even allow them to come to their temples anymore because it created so much disturbance in the minds of devotees. Ты осознаешь, что сейчас есть проповедники, которые проповедуют что-то настолько однобоко, что есть храмы, которые даже не
приглашают их, не пускают их к себе проповедовать, потому что то, что они говорят, создает много беспокойства у них в умах, у преданных в умах. Did the class inspire you? Did the class unite devotees? Did the class make you feel accepted? Did the class make you feel you can do better, but not, make you feel bad about yourself? That was the effect of Prabhupada's classes. Эта лекция, она вдохновила тебя, она помогла тебе почувствовать единство с другими, она разъяснила тебе вещи. Это то, как Прабхупада давал лекции, это было его настроением. So Prabhupada was expert at being able to accept us where we were at the same time push us to be better. Прабхупада, он был экспертом в том, чтобы принять нас на том уровне, на котором мы находимся, и подтолкнуть нас дальше. He didn't make us feel like, oh, there's something wrong with you and you need to be better. He didn't make us feel that way. He just always showed us we can do more for Krishna. We can be better. Он не заставлял нас чувствовать так, что с нами что-то не так, и мы плохие. Нет, он вдохновлял нас на то, что мы можем сделать для Кришны, и сделать это лучше, стать лучше. And who's going to argue with the fact that the more Krishna consciousness you can bring into your family, the better? No one will argue with that. И кто будет спорить с тем, что чем больше сознания Кришны ты можешь привнести в свою семейную жизнь, тем лучше? Никто не будет с этим спорить. But I will say something that's very, very true. The people we were preaching to in 1970 are not the people we are preaching to in 2020. They're a different race of human species. They are completely different. Но я скажу кое-что. If you think you can preach to them exactly like you preached to the people in 1970, if you preach that way, you will attract a lot of very weird people. Я скажу кое-что. Люди в 70-е годы, которым проповедовали в 70-е годы, и люди, которым проповедуют сейчас, это разные люди, это другая раса человеческого вида. И если мы будем проповедовать так же, как мы проповедовали в 70-е годы, мы просто привлечем много странных людей. Because in 1970, the weird people were the most intelligent, and in 2020, the weird people are the most weird. There's a difference. Есть различия. В 70-е годы самые странные люди, они на самом деле были самыми разумными людьми, а в 20-е годы нашего века самые странные люди — это просто странные люди. Obviously, there's principles that never change. Some principles are the same, but how we teach those principles to people has to be adjusted according to the lifestyle and the way people think. Конечно, принципы, они остаются такими же, но то, как мы преподаем учим эти принципы людям, учим людей этими принципами, это должно быть правильно сонастроено с реальностью, в которой мы существуем. Otherwise, they'll end up like you, bewildered and discouraged. Иначе они окажутся такими же, как и ты, запутанными и без энтузиазма. I want to end with something Prabhupada said that's really important. Я хочу закончить на кое-чем, что Прабхупада сказал. Это очень важно. One devotee was preaching exactly what Prabhupada said. Один преданный проповедовал прямо то, что говорил Прабхупада. And just turning people away from Krishna consciousness. И просто отвращал людей от сознания Кришны. And Prabhupada chastised him. И Прабхупада отругал его. And he said basically, the success of preaching is not that you know the philosophy and explain it, but you know the philosophy and explain it in a way that people can understand it and take to Krishna consciousness, not in a way that they all leave. Он сказал, что суть проповеди не в том, что ты понимаешь философию, а в том, что ты понимаешь философию и можешь объяснить ее таким образом, что люди привлекаются, а не так, что они берут и уходят. This is all common sense. Это все просто здравый смысл. Okay, I want to say one more thing. Хочу сказать еще одну вещь. This is a red flag. Красный флажок. If you hear somebody say something, Если вы слышите, что кто-то говорит что-то, and it goes against your common sense, и это идет вразрез с вашим здравым смыслом, and intuitively you just feel like there's something wrong with this. и интуитивно вы чувствуете, что тут что-то не так. There's
there's two ways to look at it. На это можно посмотреть двумя способами. Number one, I'm not advanced enough to understand this. Номер один, я недостаточно продвинут, чтобы это понять. Or number two, what this person said is not right. Или номер два, то, что этот человек говорит, неправильно. And so, buyer beware. You understand buyer beware? I Yana? understand beware, but I don't understand the first word. Well, you're buying something and it's really cheap. It's supposed to be $5,000 and it's 100. Buyer beware. It's probably not. Будь осторожен при покупке. So, you know, sometimes someone will preach something. It doesn't make any common sense. And it's that person's subjective world. According to them, it makes sense for them and their life. But for the other 99% of the world, it doesn't. And so, you know, you just have to consider if you hear something and say, doesn't make sense. It may be that it's true. It actually doesn't make sense. И иногда, может быть, кто-то проповедует, что конкретно для него, для его мира является правдой в его субъективной реальности. Но это не значит, что для 99% остальных это будет являться таковым же. Поэтому иногда можно задаться вопросом, а действительно ли это так или нет. I could probably write a book of 108 things that were said in classes in the 70s that make no sense. Наверное, я могу написать... 20-year-old fanatics that make no sense to mature adults. So don't think it doesn't happen. Наверное, я мог бы написать целую книгу «108 вещей, которые говорились на лекциях в 70-е годы, в которых нет абсолютно никакого смысла для зрелого взрослого человека». And the other thing is, it may make sense to some devotees, but for other devotees in a different situation, it might not make sense. But Marina's not married. You're married. You're in two different situations. Makes sense to her, but doesn't make sense to you. И еще это какая-то определенная проповедь может иметь смысл для одного человека и не иметь смысла для другого. Например, ты, Марина. Марина, она не замужем, а ты замужем, у тебя 2 ребенка, поэтому вы по-разному отреагируете на одну и ту же проповедь, например. Okay, that's all we're going to say about this, okay? That's Это все, что мы скажем на сегодня. На сегодня хватит. Okay? Otherwise, yeah, I don't want to say anymore. We said enough. Мы сказали Okay. достаточно. I don't know if what I said relates to everything that you were saying or relates to everything he said. Take it as general principles, not necessarily in response to what you told me, because I don't know if I understood it clearly. Я не знаю, то, что я сказала, относится ли оно напрямую к тому, о чем ты задавала вопрос, или к тому, что тот преданный говорил, просто воспринимай это как общие мои рассуждения. That would make an amazing book, right? You listen to the lectures of the 70s and find all the crazy things devotees said in the 70s and say, hey, you know, we sat in class and we accepted this as true, even though it didn't sound right to us. We have to learn from that. Это было бы замечательной книгой, не так ли? Просто прослушать все лекции 70-х годов и выписать все те вещи, которые мы сейчас понимаем, были тогда неправильными. Но в то время мы слушали их и принимали их за чистую монету. И нам надо сейчас вынести из этого урок. Don't call your parents, it's Maya. Don't go home, it's Maya. Drop out of school, it's Maya. You know, just the whole list of things. Не звони своим родителям, это Майя. Бросай школу, это Майя. Не возвращайся домой, это Майя. И целый список других удивительных вещей. Okay, well, we better stop here otherwise. Лучше мы здесь остановимся, иначе... Yeah. So, Yana, were we supposed to talk today after class? Did we have... Yes, me and Nadia, we thought we would show you some features of Zoom, but if you do not have access to your normal computer at the moment, maybe it makes no sense. I have access. Let me see. Hold on. Yeah. I have access to my computer. No problem. So
Whenever you are ready, I can send you a link after we finish this class to your email. Yeah. Maharaj, but there is one short question. In fact, there are many questions. We will save them for the next class. But just one short question, please. Not from me, from one devotee. So Helen, she asks, so once Prabhupada had an opportunity to preach in a club and he explained Bhagavad Gita in 10 minutes. Do you know where can we find this recording, or do you know what was that? Something like shlokas from 10th chapter or something else. Do you know something about it? Not exactly. Окей. Матаджи Елена, ваш вопрос по поводу клуба Шрила Прабхупады, где он выступал, Махарадж не уверен. But I can tell you something else. Но я могу вам рассказать кое-что другое. Был вопрос о том, что Шрила Прабхупада однажды выступил в каком-то клубе и рассказал всю суть Гиты за 10 минут. И был вопрос, где найти эту запись. So, 3 sentences, Krishna consciousness in 3 sentences. Сознание Кришны в 3 предложениях. What did Prabhupada say? Krishna is great. Что же сказал Прабхупада? Он сказал, Кришна, он великолепный. You are not great. Ты не великолепный. Therefore, you are not God. Поэтому ты не Бог. That's Krishna consciousness in three sentences for the Mayavadis. Это сознание Кришны в 3 предложениях для Майявади. But if Prabhupada's 10 minutes in the 10th chapter, he's just describing how Krishna is the Supreme Personality of Godhead, the source of everything. Но там, where did he describe? If you know, it's just the verses in the 10th chapter, like 8, 9. I'm the source of everything. For me, everything comes. You know that. I'm sure that's what Prabhupada was explaining. Наверное, в той лекции про Бхагавад-гиту, это было из 10 главы, где просто Кришна говорит, что я источник всего и так далее. Наверное, эта лекция на 10 минут основывалась на вот этой главе. So, we're going to end class, everyone. Мы закончим лекцию. And let's remember, Prabhupada was the ultimate unifier. И просто помните, что Прабхупада, он был наивысшим объединителем. And if you have ideas that you want to preach and spread, do it without putting people down that aren't doing those things. We should be doing this. That's good. But don't say we should be doing this because everybody's not doing it. That's not the mood Prabhupada had. Если у вас есть какие-то идеи, вы хотите их проповедовать, делайте это так, чтобы это других людей никак не опускало вниз, не унижало их. Мы делаем что-то, и мы поэтому говорим об этом, а не так, что мы делаем это, а вы не делаете этого, и поэтому делайте это. Хорошо? Good. Well, look at this, everyone. I want to show you. Посмотрите все сюда, хочу показать вам. It's no longer hot in my office. В моем офисе больше не жарко. Now it's cold. Холодно. And you can hardly hear it, right? You can hardly hear it, right? И едва ли можно услышать этот кондиционер. Вы не слышите, да? Не так ли? Actually, it's too cold in here. На самом деле здесь сейчас даже слишком холодно. It's amazing. You don't realize how hot it was in here. Это удивительно, не представляете, насколько здесь было до этого жарко. That was crazy hot. Okay, so we're going to end class, everyone. Заканчиваем лекцию. Maharaj, what about next week? Next week is Thursday, no Thursday class. Yeah. Next week I won't do many classes. Yeah.
На I'm not doing следующей, any I'm not doing any morning classes. на следующей неделе я не даю утренние лекции. I'm trying to figure this out. Пытаюсь Otherwise, понять, как это работает. yeah. Okay. I'm just watching it. What it goes up and down. Wow. Okay. Thank you all. Спасибо всем. We will see you later. We're doing a class, I think, around noon today. If you want to join us. Well, in Russia, it'll be, in Russia, it'll be like your evening. Okay. Maribolo. Send me the link and then we'll talk. Okay. Hare Yes. Krishna. Харе Кришна. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Hi, Thank you. Prabhupada. Thank you very much. Gauranga. Hare Krishna, Maharaj. Marcelo. Hare Krishna. Jai. Joy, joy, Hare Bol. Gauranga. Okay, Hare Krishna. Nana. Hare Bol. Jai Prabhupada. I'm leaving. Okay, Hare Krishna. Nana.